Okay, hi guys. Welcome back to my English class. So now I'm going to help you to review the dialogues and the vocabulary that you learned previously. Bây giờ cô giáo sẽ hướng dẫn lại các em cách phát âm cũng như đọc lại bài hội thoại mà buổi trước cô trò đã học nhé. Unit 3. Where did you go on holiday? A. Where did you go on holiday, Phong? I went to my hometown in Hòa Bình province. How did you get there? I went by coach. How did you get there? There. I went by coach. What about you, Tony? Where did you go? I went back to Australia. What about you, Tony? Where did you go? I went back to Australia. How did you get there? I went by plane. How did you get there? I went by train. Taxi. Motorbike. Underground. Now listen and repeat again. Train. Taxi. Motorbike. Underground. Ok. Bây giờ cô giáo hướng dẫn các em đọc thêm nội dung đoạn hội thoại của bài đọc và điền từ nhé. Hình như ở lesson 3 đi bạn. Các bạn chờ một xíu. Okay. Dear Mai, I went back to my hometown to visit my grandparents last week. They live in the north of England. I went to King's Cross railway station by underground. Then I took a train to my hometown. I like going by train because I can enjoy the beautiful views on the way. I walked from the train station to my grandparents' house. I had a wonderful time in my hometown. Love, Linda. Các bạn phần này lưu ý một số từ vựng sau. Cross railway station. Took. Because. Beautiful views on the way. I walked. Train station. Wonderful time in my hometown. Ok, các em nghe đi nghe lại video nhiều lần và luyện đọc từ vựng mẫu câu cũng như là đoạn văn vừa rồi nhé. Bye bye guys.